Hi, this is Yummy Yum Yum Savita Cooking Channel. இன்னைக்கு வந்து பசங்களா parents ரெடியா இன்னைக்கு வந்து strawberry and chocolate soy milk milkshake பண்ண போறேங்க. இங்க பாருங்க இப்போ நான் தயாரிக்க பொருட்கள் நான் காட்டிறேங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு soy milk வேணும். Then whipped cream, ice, strawberry, உங்களுக்கு any chocolate powder நான் வந்து Ovaltine எடுத்துக்கிட்டேங்க. And full half and half cream, marshmallows, brown sugar, Oreos, crushed Oreos and cherries. And syrup la vande chocolate cheese syrup and then strawberry cheese syrup. And you need this blender and 2 glasses with the spoon. avaldanga thavarka porkal ipo nam eppadi pannalam paakalam. Kids ready ya? Okay, first na strawberry milkshake panna poranga. So first ice evlo ice la potanga. Strawberries now வந்து like 5 to 6 strawberries எடுத்துக்கிட்டாங்க. And then soya milk, brown sugar கொஞ்சமா like 1 tablespoon. So அவதாங்க இப்போ வந்து நான் blend பண்ண போறேன். Kids ready ya? Ready ஆயிடுச்சு. Oh, yummy. Yummy strawberry soya milkshake. So இப்போ நம்ம டெக்கரேட் பண்ணலாம் பசங்களா. So strawberry milkshakeல வந்து நான் வந்து first whipped cream யூஸ் பண்ண போறேன். Okay, we need some syrup. Oh, yummy. And if you want, you can add marshmallows. Now the chinna எடுத்துக்கிட்டாங்க. And then of course cherry on top. Ooh la la. ஓகேங்க இப்போ வந்து chocolate milkshake. First ஐஸ்ங்க திருப்பியா soya milk and then கொஞ்சம் half and half cream, brown sugar, இங்க பாருங்க நான் few minutes நான் blend பண்ணிட்டேன், open பண்ணிட்டேன். எதுக்கு இது பண்ணனா இந்த soya milk-ம் whipped cream-ம் நல்லா blend ஆயிட்டோங்க. Then we will add the chocolate powder. இதுக்கு second brown sugar போட்டாச்சு. So sweet பாத்துங்க பசங்களா. ரொம்ப sweet சாப்பிடாதீங்க பசங்களா. Okay, maybe 3 tablespoon. Hi bumblebees. Even they also want the milkshake. Okay, now blend it again. Hi cheer. Kids again ready for the second drink. Yummy. Yum yum yum. Now the toppings. Again whipped cream. Hi buddy. And then some marshmallows. Then crushed Oreos. And then some cherry on the top. And then some chocolate syrup. There you go. Chocolate soya milk milkshake ready. Okay, இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. Chocolate soya milk milkshake and strawberry soya milk milkshake ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ எனக்கு difficult choice and பசங்க எதுக்கே இருக்காங்க. So which one should I choose first? Girls. Mom, do the chocolate first. Chocolate? Okay.
Let me taste. Sorry girls. Sorry kids. You can make it at home. It's easy to make it. Good. It's really cool and yummy. Sugar lang correct இருக்குங்க. இதுக்கு மேல போடாதீங்க பசங்களா. Now next is strawberry, my eldest daughter's favorite one. I'm going to taste it now. Ooh. Oh my god, செமையா இருக்கு. இது வந்து நீங்க சம்மர்ல, விண்டர்ல எப்போ உங்க தோணுதோ இந்த பண்ணி சாப்பிடலாங்க பசங்களா. Yummy yum yum. Thanks for watching. Please subscribe my cooking channel. Your ingredients line description la irukanga. And please share it with your friends and family. Don't forget to press subscribe button and notification bell. And please give comments too. So thank you. I hope you enjoy the video. Bye. Bye kids. Bye everyone. இங்க பாருங்க, இப்பவே தெரியும் உங்களுக்கு பசங்க இவ்வளோ காலி பண்ணிட்டாங்க. நான் தான் இப்போ ஸ்டாப் பண்ணேன் இந்த வீடியோக்காக. ஸோ பசங்களா எப்படி இருந்தது? Oh my gosh, Mom, it was so good. Okay, did you hear that, kids and parents? It's really yummy. Please try at home.